Scene 1. Masuk ke toko. Entering the store. Halo, permisi. Hello, excuse me. Halo, selamat datang di toko kami. Hello, welcome to our store. Terima kasih. Saya hanya ingin melihat-lihat dulu. Thank you. I'm just looking around. Tentu saja. Silakan. Jika Anda butuh bantuan, beritahu saya. Of course. Please feel free to look around. Let me know if you need any help. Scene 2. Menanyakan barang. Asking about a product. Permisi, apakah Anda menjual jaket? Excuse me, do you sell jackets? Ya, tentu saja. Jaket ada di bagian sana. Yes, of course. The jackets are over there. Terima kasih. Thank you. Sama-sama. You're welcome. Scene 3. Menanyakan ukuran. Asking about size. Permisi, apakah Anda punya ukuran yang lebih besar? Excuse me, do you have a bigger size? Biarkan saya cek dulu. Let me check. Ya, kami punya ukuran large. Yes, we have a large size. Bagus, boleh saya mencobanya? Great, can I try it on? Tentu saja. Ruang ganti ada di sana. Of course, the fitting room is over there. Scene 4. Menanyakan harga. Asking about the price. Jaket ini cukup bagus. This jacket is quite nice. Ya, itu salah satu yang paling populer. Yes, it's one of our most popular items. Berapa harganya? How much is it? Harganya $50. It's $50. Oh, apakah ada diskon? Oh, is there any discount? Ya, ada diskon 10% hari ini. Yes, we have a 10% discount today. Scene 5. Menawar harga. Negotiating the price. Apakah mungkin mendapatkan harga yang sedikit lebih murah? Is it possible to get a slightly lower price? Saya bisa memberikan potongan $5. I can give you $5 off. Baiklah, saya akan membelinya. Alright, I'll take it. Pilihan yang bagus. Great choice.
Chin Mam, pembayaran. Apakah Anda ingin membayar dengan tunai atau kartu? Would you like to pay with cash or card? Saya akan membayar dengan kartu. I'll pay by card. Baik, silakan masukkan kartu Anda di sini. Alright, please insert your card here. Baik. Oke. Pembayaran berhasil. Ini struk Anda. The payment is successful. Here is your receipt. Terima kasih banyak. Thank you very much. Terima kasih kembali. Semoga harimu menyenangkan. You're welcome. Have a great day. Anda juga. You too. Sekarang giliran kamu. Coba tulis di kolom komentar. Kalimat bahasa Inggris mana yang paling ingin kamu gunakan saat belanja? Jangan lupa like, subscribe jika belum, dan share video ini ke temanmu. Karena di channel ini, semua bisa bahasa Inggris.